Srila Avadut Maharaj is correct to offer respects to our dear worshipable friends from Bharat Bhumi, India, Punya Bhumi. Шрила Авадут Махарадж прав в том, что он выражает особое почтение, высказывает особое уважение к нашим дорогим, драгоценным гостям из Бхараты Бхуми. Sri Nitya-Gopal Prabhu, he's sprung out of the soil of Navadvip next to the Chaitanya Saraswati Mat, humbly. Шри Нитья Гопал Прабху, он также родом из той земли, он родился из земли Навадвипы, почти что в Шри Чайтанья Сарасвати Матхи, скромно родившись буквально в нескольких метрах от Матхи. Any closer, he would have been born inside the mat. Еще чуть ближе, и он родился бы уже в Матхе. But humbly, he's taking his position outside. Но смиренно он принял положение на маленьком расстоянии от Матха. We call sanskar. То, что мы называем самскары. Nitya Sukriti. Нитья Сукрити. Raghunath Das Goswami says, Nija Nikata Nivasa Dehi Govardhanatvam. He's praying to Govardhan. Nearby, please give me some position. Шрила Рагунат Дас Госвами молится: «О, Говардхан, пожалуйста, рядышком с тобой, даруй мне прибежище рядом». Tomorrow is Srila Prabhupada's appearance day, and it's told when he crossed on the Jaladuta ship to America, the little diary they allowed you to keep on the ship, the running heading said, "We carry India's message of peace and goodwill." Завтра мы будем праздновать день явления Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады. И когда он путешествовал из Индии в Америку на пароходе Джаладута, то пассажирам выдавался дневник, и в этом дневнике на каждой странице были отштампованы, отпечатаны слова, лозунг компании. Мы несем индийское послание дружбы и благой воли. Nishta Shanti Parayana. We'll speak more about that tomorrow. И подробнее мы будем об этом говорить завтра. But Mahaprabhu told Bharata Bhumite Hoila Manusha Janma Jar Janma Sarta Kari Paro Upakar, that those born in India, they should carry this Krishna conception all over the world. Но сам Махапрабху говорил, что те, кто рождены в Индии, им следует нести эту Кришну-концепцию, разнося ее по всему миру. So Srila Prabhupada, he brought Krishna conception first in America, then it spread from there all over the world, and then when he had so many disciples, he brought them to India. Итак, Шрила Прабхупада принес Кришна-концепцию сперва в Америку, затем оттуда она распространилась по всему миру, а затем после этого он привез множество своих учеников назад в Индию. Because they're enamored by Western civilization. Потому что индусы были очарованы западной цивилизацией. So his idea is if these relatively aristocratic, Western civilized people will come singing and dancing and chanting the glories of Bhagavan Sri Krishna, then the Indian people will be revived. Поэтому мысль Шрилы Прабхупады была такова, что если эти сравнительно благородные, аристократичные дети западного мира, белые люди с Запада приедут, и индусы увидят, как те воспевают, радостно танцуют и воспевают именно Кришны в Индии, то вера и самих индусов возродится. And that is the quality and class of Indian culture and its sweetness, that they will humbly hear from the Western people. They're happy to hear Krishna conception expressed from the lips of the Western section. It's their joy, their pride. И это особое благое качество индусов, то, что они готовы слушать, причем готовы слушать с радостью Кришны-концепцию о Кришне из уст белых людей. Они счастливы, они горды слышать о Кришне от западных людей. Mahaprabhu told, Pritibite ache jatanagar adigram sarvatra prachar hoebe mordanam, that my name, by extension, Krishna, Nam, it will be heard in every town and village in the world.
Предсказание Махапрабху таково, что мое имя, а это означает также и имя Кришны, будет услышано, будет разноситься по каждому городу и деревне, по всему миру. So once Subhada Didi, the head of our Siberian Yatra, she arranged a television program on the Tomsk Siberian television. Everything's in white. No. Однажды Субада, один из наш организатор, лидер в Сибири, в Томске, организовала программу передачу со мною на томском телевидении в Сибири. So the host, we're talking and having a good time, fun, and he said, so how extensive is this Krishna consciousness movement? I mean, how is it going in terms of its spreading and growing and developing? И ведущий этой программы, сперва мы беседовали, обсуждали разные моменты. В какой-то момент он спросил: а скажите, а насколько обширно, насколько популярно это движение сознания Кришны? Сколько человек? And I told him of this country we'd just been next to Odessa called Trans something. You know the name? Was it It's between Приднестровье? No? it's No? between the southern part of Ukraine and Moldova, and you have to go trans. Приднестровье, actually. Yes. So I mentioned, I said, how extensive is it? We went to a country that doesn't exist. And there was a little trailer for getting visa, and I went into I mean, relatively speaking, it doesn't. I went in to get a visa to go through that country, and the man saw me and he went, Hare Krishna. И отвечая на вопрос ведущего о том, насколько обширно или популярное движение, я сказал: вот смотрите, вот только что мы были в Приднестровье. Эта страна, с одной стороны, существует, с другой стороны, не все страны ее признают, в каком-то смысле несуществующая территория. Но нам понадобилось пересечь ее территорию, и когда я обратился в их визовый офис, точнее, в их визовый трейлер, для того, чтобы мне выписали визу, человек, их офицер, увидел меня и сказал: Харе Кришна. And I said, even in countries that don't exist, they know about it. Вот видите, даже в тех странах, которых вообще не существует, даже там знают о Харе Кришна. He said, that's quite extensive. Он подумал: о, это широкая известность. And Gurudev said before Srila Prabhupada took Krishna consciousness to the West that when they would hear the prediction of Bhaktivinoda Thakur that in the future, in the near future, Eastern and Westerners will join together, taking Krishna Nam and singing the praise of Krishna. He said, we used to think this was some, like, how do you say? Exaggeration. Well, yes, but also more like an aspiration. Шрила Гурудев рассказывал, что до того, как Шрила Прабхупада отправился на Запад и распространил там сознание Кришны, индусы обычно думали, что предсказание Бхактивинода Такура, который говорил, что уже в будущем, в скором будущем, люди Запада и Индии объединятся вместе, люди Запада и Востока, и вместе будут танцевать и петь святые имена Шри Чайтаньи, Гурудев говорит: тогда мы думали, что это скорее устремление, его пожелание, нежели предсказание. And then he lived to see this with his own eyes. And Prabhupada Swami Maharaj had so much affection for Gurudev. He said, in the future you will go and they will greet you with their garlands and their tears. И позже Шрила Гурудев сам лично стал свидетелем того, что это исполнилось, так и случилось. И Шрила Прабхупада в свое время также писал Шриле Гурудеву, Шриле Говинде Махараджу: когда вы приедете туда, вы приедете на Запад, то люди будут приветствовать вас гирляндами и слезами радости. And Guru Maharaj said there are those who interpret not just it will spread all over the world, but all over the universe. Шрила Гурудев говорит, некоторые интерпретаторы говорят, что эти слова следует понимать, что это распространится не просто по всей земле, а по всей вселенной. So, when in the Gita, Bhagavad Gita, Sri Krishna says,
Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. When religion has become so far removed from what it was intended to be, when dharma becomes adharma, at that time I descend myself. Сам Шри Кришна в Бхагавад-гите говорит, когда дхарма превращается в адхарму, когда религия превращается не в религию, а скорее в свою противоположность, в материализм, тогда я не схожу в этот мир. Then what? Paritranaya sarunam vinashaya chaduskritam dharma sangstat panartaya sambhavami juge juge. Paritranaya sarunam, to protect the devotees and to annihilate the non-devotees. Не схожу для чего? Чтобы защитить преданных и уничтожить непреданных. So we just sang, and Bhaktivinoda Thakur knows how to extract this and put it in a simple poetic expression that you can sing. И Бхактивинод Такур умеет извлекать этот смысл и выражать его в форме прекрасных песен, прекрасной поэзии, которую можно петь. With more specificity. И там он более конкретен. Braja Janapalana, Paritranaya Sadhunam becomes Braja Janapalana, and Vinashaya Chadusrikam becomes Asurakul Nashan. So to the Brajajana, the Brijbasis, to protect them, and the Asurakul, what does that mean? The demoniac families, to Nashanam, destroy them. Yes, neutralize. И Бхактивинод Такур поэтому пишет более конкретно. То, что у Кришны в Бхагавад-гите звучало как, чтобы защитить садху, у него становится Браджа Джанапалана, чтобы защитить или дать поддержку обитателям Браджа, обитателям Вриндавана. И, соответственно, Асура Куланашана, чтобы нейтрализовать или уничтожить демонические семьи. So we hear that the book of Krishna, the Super Purana, the Mahapurana, Srimad Bhagavatam, the book of Krishna, has 9 cantos leading, thousands and thousands of verses leading up to the birth of Krishna. Мы знаем, что в книге о Кришне, в Бхагавата-пуране, Супер-пуране, целых 9 песен предшествует началу рассказов, собственно, о Кришне. Тысячи и тысячи стихов. And what they call the Surya Bangsha and the Chandra Bangsha, the Sun Dynasty and the Moon Dynasty. Там рассказано о династии Солнца и династии Луны, солнечной и лунной династии. Normally they mention Sun Dynasty first out of respect, Ramachandra, and Chandra Bangsha, the Moon Dynasty second. But here, as this begins, they mention the Moon Dynasty first because Krishna is appearing there, and they say, as the 9th canto did not conclude with sweetness, now we're going to present the Madhura Rasa, the sweet section. И обычно из почтения сначала говорят о солнечной династии, поскольку там явился Господь Рамачандра, только потом о лунной. Но в этом месте Бхагаватам сперва упоминается лунная династия, поскольку именно там не зашел Шри Кришна. И также там сказано, что поскольку 9-я песня была завершена, в завершении 9-й песни было недостаточно сладости, то теперь мы представим вам сладость сполна, Мадхурию. You finish with the sweet. В конце едят сладкое. Sarva Vedanta Saramya, the creme de la creme of nectarine substances. Это самые сливки, это самая суть, самый экстракт нектара. So we're told in the beginning of the 10th canto that the earth, Bhumi, she was overburdened by so many demonic kings. Итак, в начале 10-й песни Бхагаватам рассказано, что планета Земля, Бхуми, чувствовала тяжесть от перенаселявших ее демонических царей. That Brahma and the gods went to pray to Vishnu for some relief.
И по ее просьбе Брахма вместе с богами отправились, чтобы молиться Вишну с просьбой помочь. And some divine sound came, Shabda Brahma, saying, now all you gods and goddesses appear on earth, and I will appear. И тогда им был явлен божественный звук Шабда Брамана, который объявил: «Все вы, боги, богини, сейчас должны родиться на земле, и тогда я не зайду с вами». But we find some interesting indications or themes of threads of this in the pastimes of Krishna. Но мы можем найти интересные отголоски этого в играх Кришны. Later, when Krishna, Asura Kula Narshana, when he will go to Mathura to kill Kamsa, there he meets the hunchback Kubja, Trivakra. О Асура Куланашана, чтобы уничтожить семьи демонов. Когда Кришна отправился в Мадхуру, то там он встретился в частности с Гарбунией Кубджей. She's bent in 3 places. Она была согнута в 3 местах. So we find out from the devotee commentators that she is Bhushakti. She represents the earth. И комментаторы поясняют нам, что она символизирует собой, олицетворяет собой Бху-шакти, то есть саму землю. So when you're overburdened by something, something's too heavy for you to sustain, you become bent over. Когда ваша душа слишком тяжела, то вы сгибаетесь под нею, поэтому она стала Гарбуньей. So she's in that position when she meets Sri Krishna. Поэтому она была в столь бедственном положении, когда встретила Шри Кришну. Но Кришна пришел, чтобы все выправить, выпрямить. So we're told Krishna, when he, with his 2 fingers like this, he puts his lotus feet under her feet, and with his 2 fingers underneath her, he goes. И тогда Кришна своими лотосными стопами наступил на ее стопы, и 2 пальцами за подбородок буквально поднял, вытянул ее. And it's revealed that she's an extraordinary, beautiful woman. И тогда стало видно, что на самом деле она женщина необычайной красоты. Just as in his Varaha avatar, when the earth was in a very difficult situation in the Garbhodak ocean and in need of help, he descended as Varaha avatar, and with his 2 tusks, he lifted the earth. Подобно тому, как во время игр своей Вараха-аватары, когда Земля также пребывала в бедственном положении, оказавшись в водах океана Гарбходака, тогда он в виде Вараха-аватары, Господа Вепря, 2 клыками поднял землю, спас ее. So Krishna has so many pastimes killing various demons. Многие игры Кришны связаны с убийством разных демонов. But that is peripheral. Но для него это периферийные эпизоды. Really, Krishna is sweetness personified, Akila Rasamrita Murti, beauty personified, ecstasy personified. Ведь на самом деле Кришна — это красота и экстаз собственной персоной. But I was just hearing Srila Guru Maharaj tell something about evolution and subjective evolution. He said evolution means expression, in the sense of gradual expression. Только что я слышал Шрилу Гуру Махараджа, как он рассказывал об эволюции, о субъективной эволюции, и он объяснял, что эволюция значит выражение, постепенно выражать что-то. So Krishna will express the ultimate sweetness in his pastimes with Srimati Radharani and the Braja Gopis, but at first he's appearing, like the sun appears and there's sunrise and it goes through different phases. First Krishna, Janma Karma Chame Divyam, Evam Yo Veti Tatvata, the unborn, what is that? Kunti. Anyway, the unborn appears to be being born, baby Krishna, Gopal Krishna. Итак, хотя Кришна
Итак, хотя Кришна не сходит, чтобы явить свою высшую сладость в своих играх со Шримати Радхарани, однако он являет эту сладость постепенно, подобно тому, как солнце, прежде чем взойти и засиять в полную силу, сперва лишь появляются первые лучи, затем наступает рассвет, постепенно являя свою славу. So, because Kangsa heard that the 8th child of Devaki will be the death of him, he imprisoned Vasudeva and Devaki, the birth parents, parent of Krishna, in a prison in Mathura. Когда Камса, демонический царь, услышал предсказание, что восьмой ребенок Васудева и Деваки станет его смертью, то тогда он заточил будущих родителей Кришны, Васудеву и Деваки, в тюрьму в Мадхуре. And when Krishna finally appeared as a little baby, but with the four-arm Vishnu form, Наконец, Кришна родился. Он родился как маленький ребенок, однако с 4 руками в облике Вишну. and by the influence of Yogamaya, Vasudeva and Devaki, she's thinking, oh, please look like ordinary child. Но, находясь во власти Йога Майи, Васудева и Деваки начали умолять его: пожалуйста, пожалуйста, обернись стань обычным ребенком, как обычный ребенок. If they see you with these 4 arms and crown and all this, they'll hurt you. Ведь если они увидят тебя с короной, 4 руками, со всеми украшениями, они могут сделать тебе больно. This is Yogamaya. Это If Йога-майя. he's, in that context, Vishnu, God, then how can they hurt him? But Ведь- she's saying, my baby with the 4 arms and the crown, I've got to hide him, put him so they don't see that. Ведь если это сам Вишну, всемогущий, Всевышний, то как они могли бы хоть как-то причинить ему вред или боль? Но она думает: нет, это мой ребенок. Если они видят, что он Всевышний 4 руками, то они могут причинить ему боль. Я должна сберечь его, спасти его, спрятать. And Vishwanath Chakrabarti Tagore says, but Krishna's thinking, no, but they'll see my sweetness and they'll be charmed. Вишванат Чакраварти Такур объясняет, что Кришна при этом думал так: но они увидят мою сладость, они будут очарованы. And like an affectionate mother arguing with a precocious child, they're not going to see your sweetness. They won't see it. They're demonic. They can't taste the sweetness of your beauty. Really, you've got to hide these arms and look like a normal child. Но как всякая взволнованная мать, Деваки продолжала объяснять своему ребенку: они не увидят твоей красоты, они не оценят твоей сладости, они демоны, они не в состоянии соприкоснуться с этой сладостью, поэтому прошу тебя, спрячь лишние 2 руки и стань нормальным ребенком. And something like this type of heart expression is being extracted by our acharyas. Наши ачарьи говорят, что между их сердцами происходила подобная беседа. Then Krishna seeing, whenever he's seeing his devotees in so much anxiety, he wants to relieve that anxiety. Всякий раз, когда Кришна видит, что его преданные в беде, страдают, он, естественно, хочет помочь им. So all the guards, everyone is put to sleep, all the shackles released. Vasudeva, Krishna assumes a human-like baby form, and Vasudeva gets the inspiration to take him to Nanda Gokul for safety. И тогда вся охрана в тюрьме уснула, кандалы разомкнулись, спали с них, и Кришна обернулся простым ребенком, а Васудева, отец Кришны, почувствовал вдохновение, потребность отнести своего новорожденного ребенка Кришну в Гокулу, в Нандаграм, чтобы там он был в безопасности. And there's this gentle rain and thundering, and so Anantashesha appears as an umbrella, while Krishna is carrying, Vasudeva is carrying Krishna. В это время на улице шел мягкий дождь, и грохотал гром, и поэтому сам Анантадев, многоглавый змей, как капюшон, как зонтик, закрывал Васудеву и Кришну от дождя. And there, Jashoda, she's also given birth.
И в это же время в Нандаграме Яшода также родила. And due to the labor pains and the trauma of giving birth, she's lost to her senses. И из-за болезненных родов, из-за страданий, связанных со схватками, она потеряла сознание. And what we hear from our acharyas, Sanatana Goswami Prabhu and others, actually she's given birth to twins. И наши I mean, ачарьи, to two. наши ачарьи Шрила Санатана Госвами объясняют, что на самом деле Яшода в это время, в эту ночь родила двоих детей. A baby girl and a baby boy. Девочку и мальчика. The boy, Krishna. Мальчик — Кришна. So he's Yashodanandan. Поэтому Кришна Яшодананда. Really, he's Yashodanandan. На самом деле он сын Яшоды. Right? Saraswati Thakur says another name of Yashoda, and with Shastric reference, Devaki. Шрила Гуру Махарадж объясняет, шастры утверждают, что одно из имен Яшоды — Деваки. Devaki Nandan also means Yashodanandan. Jai Yashodanandan. Поэтому имя Деваки Нандан означает то же самое, что и Яшода Нандан, Кришна. So that Mathura Krishna gets absorbed into Gokula Krishna. Итак, тот Кришна из Мадхуры вошел в этого Кришну Гокулы. Vasudev takes the baby girl back. А Васудев забрал с собой новорожденную девочку. So then Krishna, we know he engages in his childhood pastimes in Vrindavan. Мы знаем, что Кришна являет свои детские игры во Вриндаване. With Balaram, Krishna and Balaram. С Баларамой, Кришна и Баларам. Right? When they're little babies, they're holding onto the tails of calves, and when the calves run, it's dragging them through the dust and mud of Vrindavan, and they're laughing, and that's part of their play. Будучи маленькими детьми, они часто хватают телят за хвост. А когда эти телята начинают бежать, то они тащат за собой Кришну и Балараму за собою, и таким образом они валяются в пыли, в грязи Вриндавана. Это часть их вриндаванских забав. Кришна принадлежит своим преданным. Of his devotees. Он игрушка в руках преданных. So sometimes the elder Brajagopis, they call the little toddler Krishna over and make him sing and dance in different ways. Поэтому иногда старшие гопи подзывают к себе Кришну, маленького Кришну, и заставляют его петь, танцевать на разные мелодии. Or they're asking him to pick up something and bring it to them. Или просят его взять какой-то предмет и принести. Like we ask a child here. Как мы можем попросить ребенка в этом мире. This is the Aprakrita Lila of Krishna. Это Апракрита Лила Кришны. Krishnera Jateka Kela Sarvatam Nara Lila Nara Vapu Tahara Sarup Gopavesh Venukar Navakishore Natabar Nara Lila Hoy Anurup. The human-like pastimes, they're perfect. They're human society, the human-like pastimes of Krishna are the template for human society. Ведь эти игры Кришны, они являются прообразом для человеческого общества. So sometimes they're asking Krishna to pick up something he can't lift. Поэтому иногда эти старшие гопи просят Кришну поднять что-то, что слишком тяжело для него. Like atheistic people used to challenge, can God make a rock so heavy he can't lift it? Как атеисты иногда любят задавать каверзный вопрос: а Бог может создать такой камень, который сам не сможет поднять? Yes. Да. And it doesn't have to be heavy. И этот камень не обязательно должен быть тяжелым. Don't bring your mundane ideas into the transcendental realm. Не пытайтесь перенести свои материальные представления на трансцендентный мир. It can be some relatively light thing and he can't lift it. Это может быть чем-то сравнительно легким, и все равно он не сможет поднять это. Because he's playing as this is lila. Потому что он играет как ребенок. Это лила. Krishna lila, the pastimes of Sri Krishna. Это игры, забавы Шри Кришны. We told yesterday as the Kurma avatar,
and the Kir Sagar and the Asuras and the Devas churning the ocean of milk. What have Kurmadev appear? He appears in a tortoise incarnation, and as we know, a turtle cannot scratch his own back. Как вчера мы рассказывали о Курма-аватаре, воплощении Господа в виде черепахи. Это история, связанная с пахтанием Молочного океана, когда девы и асуры пахтали целый Молочный океан. Тогда Господь явился как Курма-аватара в виде огромной черепахи. И, как мы знаем, черепаха не в состоянии почесать собственную God is спину. supposed to be omnipotent. Казалось бы, Бог должен быть всемогущ. But in this pastime, he can't he's got an itch right in the center of his back, and he can't reach it. Но в этой игре он не был в состоянии почесаться. Прямо в середине, самая середина спины и панциря чесалась, и он не мог дотянуться. We all know what that's like. Мы все знаем, каково это. Mameva angsa jiva loke jiva bhuta sanatana. We're the angsas of Krishna. Ведь мы амсы, частицы Кришны. So at that critical juncture, you need someone to scratch your back. И в этот критический момент вашей жизни вам необходим кто-то, кто почешет вам спину. Krishna always giving an opportunity for the devotees to serve. Кришна всегда дает своим преданным возможность послужить. But he's an infinite tortoise. Но он безграничная черепаха. So they have to put a mountain on his back. Поэтому пришлось поместить целую гору ему на спину. And wrap a celestial serpent around it, and then like a churning rod, as it moves, it's relieving the itch of the Kurma avatar. И обернуть эту гору небесным змеем, и тогда начать таскать, крутить эту гору, тягая змея в разные стороны. И тогда эта гора облегчила этот зуд на спине Курма-аватара. And we know when you have the itch like that, and then it's perfectly itched, and you get relief, you're like, И мы знаем, что когда у вас так сильно чешется какое-то недоступное место где-то на спине, и, наконец, вам очень хорошо его почешут, вы издаете вздох облегчения. so Kurmadev, he's going, Также Курмадев вздохнул. but because he's avatar, we're told his breathing is manifesting the Vedas. Но поскольку это аватара, то сказано, что его выдох, его этот вздох явил собой Веды. These are the pastimes of divinity. Вот каковы игры Бога. Inconceivable, but chintya, adbhuta, inconceivably wonderful. Они непостижимы, но прекрасны, непостижимо удивительны. So at the beginning of this 10th canto, Parikshit Maharaj fasting for 7 days, Sukadeva Goswami speaking. It's 10th canto, so this has been going on for some time. Parikshit Maharaj saying, I'm this Nivrittatar Shire Upagiyamana Bhavo Shadach Chotra Mano Biramat Yarutama Sloka Gunanavadat. Next line, forgot. Saying, Trishna means thirst, said 7 days, not drinking anything. I'm not thirsty, I'm drinking so much nectar from you, hearing these pastimes of Krishna. Please don't stop. Беседа Махараджи Парикшита и Шукадева Госвами проходила на протяжении 7 дней. И в начале 10-й песни Махараджа Парикшит говорит, поскольку это 10-я песня, мы понимаем, что к тому времени они уже сидели, не прерываясь, не останавливаясь ни на секунду на протяжении долгого времени. И в этот момент Парикшит Махарадж говорит, я не чувствую ни жажды, ни голода, я пью нектар твоих повествований, молю тебя, не останавливайся, продолжай говорить. He said, and when the nectarine current of the pastimes of Krishna enters your ear, the channel of the ear, and then floods the heart with nectar, then all the suffering of material existence is extinguished. Сказано, что когда нектар повествований о Кришне входит в ваши уши, в ушной канал и достигает вашего сердца, тогда все страдания материальной жизни уходят. We're suffering because we've forgotten the Lord of our heart. А страдаем мы сейчас, потому что забыли о Господе нашего сердца. But through the medium of divine sound,
Krishna conception enters through the ear and floods the heart with nectar. Но через божественный звук Кришна-концепция может войти через ухо и затопить сердце нектаром. We're a few years back, the Indian ambassador in Petersburg was one lady, her name was Radhika. Несколько лет назад консулом Индии в Санкт-Петербурге была госпожа по имени Радхика. So when we met her, she came on Janmashtami one year and for the festivities, and we're thinking, oh, Radhika, like Radha and Krishna, oh, what a wonderful name you have. И когда она присоединилась к нам, пришла в наш храм на празднование Джанмаштами, мы были приятно удивлены: о, госпожа Радхика, сколь прекрасно ваше имя. And she said, yes, it's interesting how I came to get this name. И она рассказала: да, и с этим именем связана интересная история. Because in India, sometimes when the baby is born, they get a short, affectionate name, and the substantial name comes later. Потому что в Индии, когда ребенок рождается, часто ему дают короткое, уменьшительно-ласкательное имя, а настоящее имя дают позже. So she said when she was a little girl, she would watch her grandmother. Her grandmother had Radha Krishna deities, and she's dressing them and doing some puja every day to her deities, the little girl sitting next to her watching, and while doing that, grandmother is telling her pastimes of Radhika and Krishna. В детстве она часто общалась со своей бабушкой, и у бабушки госпожи Радхики были божества Радхи и Кришны. И часто она их одевала, кормила их, и пока она занималась со своими божествами, она рассказывала своей внучке Радхике об играх Радхики и Кришны. Babushka Brinda ki. And Gurudev would say, yes, we heard all these, when he was praising Garga Sangita, he said, there's so many pastimes we heard, but we didn't know where they're from. He said, where I heard them was from the aunties and grandmas in my childhood. И Гурудев, прославляя Гарга Самхиту, говорил, что это все чудесные описания, чудесные игры. А ранее мне доводилось уже слышать их, хоть я и не знал, откуда они. Я слышал их от своих тетушек и бабушек. So grandma is telling her about Radhika and Krishna. She's hearing so many stories. They're so beautiful. Her little heart is being melted. And she said, can my name be Radhika? Итак, бабушка рассказывала своей внучке, которая в будущем станет генеральным консулом Индии в Петербурге, все эти истории о Радхике и Кришне, и сердце маленькой девочки было совершенно очаровано, растаяло от этих историй. И тогда она спросила: а можно мое имя тоже будет Радхика? He said, yes, but Radhika Dasi. И сказали: да, но только Радхика Даси. I'm embellishing little. Я, может быть, чуть-чуть приукрашиваю. Bell means très belle, more beautiful. Well, In Russian it sounds more beautiful. Similar, yeah, because it's from French. Embelling, anyway, whatever. I'm not a linguist. But so we're told, Tava katam ritam tapta jivanam kavibir iditam kalmasha apaham. Sravana Mangalam Srimad-Atatam Bhuri Grinantite Burida Jana. That they who tell us about Krishna, they're the real, givers of something substantial in this world. This is the real welfare of mankind, is to distribute Krishna conception and the topics of Krishna. Те, кто рассказывают нам о Кришне, те, от кого мы слышим что-либо, связанное с Кришной, они подлинные благодетели человечества, потому что они дают то, что подлинно ценно. This is how it works, beginning, middle, and end. Так все это и работает, в начале пути, в середине и в конце. Right. The wives of the Viprapatnis, the wives of the Yajnik Brahmins, they heard from fruit sellers and vendors pastimes of Krishna when they were little girls in Vrindavan.
випрапатни, жены браминов в играх Кришны слышали о Кришне, о его играх от продавцов фруктов, от различных торговцев, которые приходили к ним. Nama Rupa Guna Lila. From Nam, from sound, the form of Krishna appears. Из нама, имени Кришны, из звука является облик Кришны. This is the mysterious beauty of the distribution of Krishna conception. В этом мистическая красота процесса распространения сознания Кришны. Srila Gurudev like to say, Krishna Nam, Hare Krishna, Mahamantra is the transcendental sound vibration form of the Lord. Шрила Гурудев, Шрила Говинда Махарадж часто говорил, что святое имя Кришны, Харе Кришна Махамантра, это сам Всевышний Господь в форме трансцендентного звука собственного имени. The Queen Rukmini says, hearing about you, this is before seeing, hearing about you, I can understand, Krishna, you're the most beautiful thing in the world. А царица Рукмини пишет Кришне, в то время она его еще никогда не видела. Она пишет ему: услышав о тебе, я поняла, что прекраснее тебя нет ничего на свете. And not only that, now I understand why we have ears and why we have the sense of hearing. Более того, продолжает она, теперь, услышав о тебе, я поняла, зачем нам уши, для чего создан слух. It's to hear about you. Чтобы слушать о тебе. Srinvanti Gayanti Grinanti Sarava, mentioned Sukadev. To sing about, to hear Srinvanti Gayanti and sing about Krishna. Шукадев об этом также упоминает, чтобы говорить о Кришне, петь о Кришне. Rupam Drisham Drishimatam Akilarta Labham. And through the sound, the form of Krishna has appeared, and embracing that, now I've got everything. И из этого звука, из звука имени Кришны, облик Кришны явился, и обняв, приняв этот звук, я получила все. When Krishna, when he goes to Mathura at last to kill Kamsa, the ladies of Mathura, they're charmed by the inconceivable beauty of Krishna. Когда Кришна наконец пришел в Мадхуру для того, чтобы убить там Камсу, то наконец-то после долгого времени женщины Мадхуры получили возможность увидеть Кришну. They think, Gopyastapa kimacharam yadamusya rupam lavanya saram asamordva ananya siddham drigbi pipant yanusava binavam durapam ekanta dama yashasha shriya aishwaryasya. They're thinking, now they have a momentary glimpse of Krishna. They're thinking, he's so beautiful. What do those gopis of Vrindavan do that what we're seeing for a moment and losing our hearts and mind, that they're drinking the beauty of Krishna incessantly? И эти женщины Мадхуры, увидев красоту Кришны, размышляли, думали так: красота Кришны столь непостижима, что даже мы, увидев его всего лишь на одно мгновение, уже полностью отдали ему все свои сердца, все свои умы. Так насколько же удачливы тогда девушки Браджа, девушки Вриндавана, что они могли пить своими глазами красоту Кришны непрестанно, непрерывно. Wives of the Yajnik Brahmin, when they go with their offerings to Krishna and Balaram in the forest, it says, Shamam Hiranya Paridem Banamaya Barha, Datu Prabala Nadaveshamanavartangshe, Binyastamastami Tarena Dunanam Abjam, Karnot Palalaka Kapola Mukabja Hasham. They see Krishna and Balaram in the forest of Vrindavan, and Krishna's leaning on Balaram very affectionately, and twirling a 1,000-petal lotus flower. Когда жены Ягика Браманов прибежали к Кришне, то они увидели, как Кришна опирается рукою на плечо своего брата Баларама, нежно обнимая его, а в другой руке крутит 1000-лепестковый лотос. And Krishna's smiling. И Кришна улыбается. Bilva Mongol says the Madhuram Madhuram Vapurasya Vibho slok, that Krishna, he's sweet and his face is even sweeter, and if there's a smile, you see his smile on his face, that's sweeter still.
Биламангал Такур пишет, что сам Кришна, его облик необычайно сладок, но лицо Кришны еще слаще. А когда Кришна улыбается, то улыбка на его лице еще слаще. They're so enchanted by the beauty of Krishna that as he twirls the lotus flower, their hearts are all starting to spin and they're fainting. Они были столь очарованы, настолько очарованы красотой Кришны, что когда они увидели его, и Кришна начал вертеть в руках тысячелепестковый лотос, то они, эти жены ягика браманов, их сердца также стали закручиваться одновременно с этим лотосом, и они стали терять сознание. So when Krishna and Balaram and their cowherd boyfriends, the Braja Balaks, they're going to Mathura for Kamsa's Olympics. А в другом случае, как-то Кришна и Баларама вместе со своими друзьями отправились в Мадхуру на Камсовские Олимпийские игры. And they're country boys, village boys. Они деревенские ребята. They're not sophisticated. Простые. They don't dress like the city people. Одеваются не как городские. So on the way there, they see the royal tailor. И по дороге они встретили придворного портного, He's pushing the king's clothes through the street. который вез повозку с королевской одеждой по улице. And Krishna, they approach him. Do you have something for my brother and our friends? И Кришна с Баларамой подошли к нему и спросили: а может быть, дадите какую-нибудь одежду мне, моему брату, друзьям? That tailor is saying, "How offensive! These are the clothes of the king." Тот портной закричал: да как вы смеете? Это одежды самого короля. You upstart cowherd boys. Вы пастухи-выскочки. Have you no manners? You're utterly lacking in sophistication. Что вас никаким манерам научили? Совсем вести себя не To умеете? even suggest such a thing. Что вам даже в голову пришла такая мысль? So Krishna just goes like that, and his head is removed. Кришна сделал просто вот так, и голова портного улетела. He's down on the ground. It's a bloody mess. А тот упал на землю в луже And they're крови. looking through the clothes rack. Krishna, Balaram, I think this will look good on you. I'm going to wear this. Sridham, what do you think about it? And they're like, yeah, this kind of fits me. Yeah, how do I look? А Кришна, Баларам и друзья начали смотреть на эти одежды, примерять. Эй, Баларам, кажется, это по тебе штанишки. Ой, Шридам, лови-ка, по-моему, это как раз для тебя. We should say he was also liberated in the process. Но нам следует упомянуть, что тот портной в процессе также обрел освобождение. Such is the mercy of our Lord. Такова милость нашего Господа. So then now they look good, but they need to smell good too. Теперь они выглядели очень красиво, но нужно было еще и приятно пахнуть. That's when they meet Kubja. И тогда они встретились с Горбуней Кубджей. And because Punyo Gandak Pritivyam Cha says in the Gita, I am the original fragrance of the earth. Ведь в Гите Кришна говорит: «Я изначальный аромат земли». So the Bhu Shakti Kubja, she's carrying fragrances. И тогда Бху-Шакти, сама земля, собственной персоной в облике Горбуни Кубджи принесла им благовония. This is also Bhagavad Gita. Это тоже Бхагавад-гита. And Krishna asked her immediately, these are oils for the king. She's her best oils and the one that's just right for Krishna, the one that's just right for Balaram, and she's giving. Едва только они попросили ее, хотя эти ароматические масла были предназначены для короля, для царя Камсы, но она немедленно стала отдавать им все самое лучшее. Более того, она подобрала, что вот это масло идеально подойдет Кришне, вот это точь-в-точь для Баларама, а это для этого друга. She's also enamored by the sweetness of Krishna. И сама Кубджа была совершенно очарована красотой Кришны. And says some suggestive things. И сделала ему откровенное предложение. That was after Krishna straightened her out. Это было уже после того, как Кришна выпрямил ее. And she's saying, "Don't blame me. You touched me first." Она говорила: не виноватая я, он первым прикоснулся.
And Krishna's thinking, yada, yada, hi dharma. Look, I have some dharmic duties. А Кришна отговаривался: да нет, у меня тут есть некоторые дхармические обязанности, защитить преданных и прочее. And she's inviting Krishna to her house. В конце концов, она пригласила Кришну к себе And домой. Krishna's saying, for some snacks? А Кришна спросил: а что, покушать? And all the cowherd, they're all... Все пастушки хихикали про себя. Anyway, we have some job now. Кришна сказал: так или иначе, сейчас у нас есть одна работа, Later we'll visit. но позже зайдем. So then, next, Kamsa has the giant elephant. What is his name? Kuvailapita. Кубалая. I think. Kuvailapita. Kubala. Wait, the name is what it is. But he's a giant elephant who has his keepers, and they're goading him, trying to enrage him. Kamsa's thinking, although he's arranged this wrestling match, he's saying, they're not going to make it past the elephant. У Камсы был слон, огромный, страшный слон по кличке Кувай-Лапида. И Камса думал так, что хотя Кришна и Баларама, они направляются сюда, чтобы участвовать в играх, но будет лучше, если они даже не дойдут. Поэтому он направил своих слуг, чтобы они натравили этого слона на Кришну и Баларама, чтобы они не прошли мимо слона. But I should say, even before that, they have a giant bow arranged. And usually the challenge is who can string the bow. No one can even lift this bow. Следует упомянуть, что еще до этого был другой эпизод. Обычно в начале всем показывают огромный лук, и главная задача всех участников натянуть тетиву на этот лук, но никто из участников не мог даже приподнять его. So Krishna, he had picked up the bow, strung the bow, pulled the bow, and it snapped in half and made like thunder in the sky, a cracking sound when it broke, that the earth is shaking. Kamsa is sitting with his friends and going, what was that? Но Кришна подошел к луку, поднял его, натянул тетиву, и когда натянул этот лук, лук треснул, сломался пополам, и раздался такой огромный треск, такой громкий шум, что все задрожало вокруг, и Камса с своими спутниками, услышав этот звук, удивились, что это. And Kamsa saying, it really sounded like the bow breaking. Кто-то сказал Камсе: кажется, они сломали лук. But now the elephant is there, and they're goading him to crush Krishna. Но теперь они натравили на них этого огромного разъяренного слона. Они разъярили его, чтобы он растоптал Кришну. So Krishna likes to play, they start to fight. Но Кришна любит играть, и он вступил в бой. Right? The elephant charges him, and Krishna dances. He's behind the elephant, underneath the elephant. He can't find where he is. His tusks are going in the ground. Слон ринулся на Кришну, но Кришна начал танцевать, плясать. Кришна оказывался то позади слона, то снизу его, то сбоку. Слон никак не мог его найти, своими бивнями бороздил землю. Krishna grabs him by the tail, throws him 100 bow lengths. Кришна схватил слона за хвост и бросил его на 1000 локтей. Now the elephant's really mad. Слон просто распсиховался. Charging after Krishna. Бросился на Кришну. Krishna starts body slamming him different. Кришна начал просто бить его из стороны в сторону. Then finally yanks out one of his tusks and stabs him with it and kills him. Наконец он выломал один из бивней этого огромного слона и заколол его собственным бивнем. And there's blood everywhere. Куча крови повсюду. Over their clothes, Kamsa's clothes. По новой царской одежде. And Krishna puts the tusk on his shoulder as he and Balaram, the cowherd boys, make their entrance into Kamsa's arena. А Кришна водрузил этот бивень, слоновий бивень, себе на плечо, и так, в таком виде, с этим сувениром, как говорит Авадут Махарадж, они вошли на арену сражения, устроенную Камсой. Kamsa looks and sees he's holding the elephant tusk on his shoulder, blood dripping down. И так Камса увидел, что Кришна вошел не просто так, а со слоновьим бивнем, с которого еще капает кровь. That's my favorite shirt. И, ой, это он одел мою любимую рубашку.
He knew when he woke up that day things were going bad. С самого утра, проснувшись тем утром, Камса уже знал, что день не задастся. Many inauspicious. Много неблагоприятных Went to признаков. shave and couldn't see his face in the mirror. Он начал бриться и не увидел собственного отражения в зеркале. Holes in his shadow. В тенях он видел дырки. Many inauspicious omens. Много неблагоприятных дурных предзнаменований. And now there's Krishna. А вот теперь еще и And Кришна. all the Brijbasis are there, kings, yogis, a grand assembly. И в этом огромном собрании присутствовали все друзья Кришны, Бриджабаси, а также йоги, цари и другие люди. The wrestlers are waiting also. Борцы ожидали. And there's a slok in the Bhagavatam that shows all the perspective of all the different people. В Бхагаватам есть шлока, в которой описано, как видели Кришну разные люди. And how does it begin? About lightning. Not Varhapidam? No. Anyone think about it? Vishwa, no. Svajanam satam shatibhujam swashta shapitro shishu mrityu boja pate virada vidasam tattvam param yoginam vrishninam paradevadeti vidito rangam sagraja. Malanam, that's it. Malanam asanirninam nadavara strinam smaro murtiman. Everyone according to their position. Krishna's Akhila Rasamrita Murti. He's reciprocating with everyone, always. Кришна – Акила Расамритамурти, источник всех вкусов. И поэтому каждый видел Кришну в соответствии со своими способностями по-своему. Кришна отвечает взаимностью каждому. So it says, Malanam Ashinirninam. The wrestlers, seeing the bloody, that situation, for them it was like lightning striking their hearts. Когда борцы увидели Кришну с окровавленным бивнем, для них это зрелище стало подобно удару молнии в сердце. Natabara, Malanam Ashinirninam Natabara. And it's told that some people saw, is this not the finest, ultimate example of a man? Сказано, что некоторые люди подумали, кто, если не он, кто, если не Кришна, лучший из мужчин, лучший мужчина. Strinam smano murtiman. And the ladies, they're seeing Cupid personified. А женщины увидели Купидона собственной персоной. And that's awakening erotic sentiments in their hearts. И это родило в их сердцах эротические чувства. And Vrishninam paradevadeti, and I didn't say Malanam Ashinirninam Natabara Strinam Swaramurtinam Gopanam Swajanam. And the Gopas from Vrindavan, they're thinking, that's our Krishna, that's my Krishna. А гопы, пастушки из Вриндавана, думали, о, это наш человек, это наш Кришна, мой Кришна. Like the people at the Olympics, they're rooting for their own country, they want their countrymen to do well. Как болельщики на Олимпийских играх болеют за свою команду, за свою страну. Krishna belongs to them, he's their property. That's our Krishna. Кришна принадлежит им, Кришна их собственность. Они говорят, это наш Кришна. We're with him. Мы с ним. Right? Gopanam Sajanam Satam Sitibujam Shashta Shapitro Shashu. And it's okay. Then the Vasudeva and Devaki, they're seeing their son. Васудева и Деваки увидели, это наш сын. The yogis, they're saying, oh, this whom we're trying to realize in our hearts is now before us. Присутствовавшие йоги увидели, тот, на кого мы стараемся медитировать в своих сердцах, он предстал перед нами. So, and Kamsa, Mrityu Bojapate, he's seeing death personified. А Камса увидел перед собой смерть собственной персоной. So, Krishna and Balaram, they dispense with these wrestlers. Итак, Кришна с Баларамой разобрались с борцами. And then Krishna sees his mother and father, Vasudeva and Devaki, in shackles.
И Кришна увидел, как его родители Васудева и Деваки закованы в кандалы. And it all happens very quickly. Все это происходило очень быстро. It's not a long, drawn-out thing. Это недолгая затянутая история. Krishna goes up onto the stage, the dais, drags Kamsa down and kills him. Кришна запрыгнул поближе к трону Камсы, стащил его на землю и убил его. And everyone's cheering and happy. Все стали радостно кричать. Some people are crying. А кто-то заплакал. The wives of Kamsa, they're a little upset. Жены Камсы немного огорчились. But later they're compensated. Но позже им все компенсировали. But Vasudeva and Devaki, then Krishna and Balaram, they're thinking Krishna left so long ago. He was just a little baby, the forearm period, and then he went off, and now they're very conflicted emotions. Но Васудеву и Деваки обуревали очень противоречивые чувства. Они думали: о, это наш ребенок, мы так давно его не видели. Он явился как четырехрукий младенец, затем вернулся простым ребенком, и после столь долгих лет, наконец, мы увидели его. Their suppressed awareness, Aishwarya Gyan, some awareness of Krishna's divinity, they're checking their feelings. Но поскольку они осознавали божественность Айшварья Гьяна, они осознавали божественное положение Кришны, они сдерживали свои чувства. They're hesitating to embrace him. И стеснялись обнять его. What is the schedule? Going on and then... Anyway, did we sing Jayo Radhe, Jayo Krishna, Jayo Vrindavan? All right, let's sing it again. So, Jai Shri Krishna Janmastami Mahamahotsavatiti Ki Jai. Shri Sukha Uvacha Atha Sarva Gunopete Kala Parama Shobhana, like Shobhana Krishna. Yar Eva Jana Janmarksham Santarksha Grahatarakam Disha Prasedur Gaganam Nirmala Du Ganodayam Mahi Mangala Burista Puragrama Brajakara, like Braja, Nadya Prasana Shalila Hrada Jala Ruha Sriya Dwijali Kulasanada Stavaka Vanarajaya Vavo Vayu Sukha Sparsha Punyagan Gandhavaha Suchi Agnayascha Dvijatinam Shantatash Tatra Samindata Manangsyasan Prasanani Sadunam Asura Druham Jayamane Janetasmin Nedur Dundubaya Saman. Dum-dum, that means the drums go dum-dum, the dum-dubi, dum-dum. And it'll say, we'll read it now. At the auspicious time of the appearance of the Lord, the entire universe was surcharged with qualities of goodness, beauty, and peace. В благоприятный момент явления Господа все творение преисполнилось благодати, звучала музыка. The constellation Rohini appeared, as did stars like Ashvini. И подобно звездам, благоприятным звездам Ашвини, Рахини приготовилась. The sun, moon, and other stars and planets were all very peaceful. Все планеты были очень благоприятны и заняли свое соответствующее положение. All directions appeared extremely pleasing. Во все стороны проливалась божественная благодать. And the beautiful stars twinkled in the cloudless sky. А в безоблачном небе поблескивали прекрасные звезды. And the earth, decorated with towns, villages, mines, and pasturing grounds, seemed all auspicious. Земля, украшенная прекрасными садами, деревьями и городами, казалось бы, преисполнилась великой благодати. The rivers flowed with clear water. Реки текли с прекрасно чистой водой. And the lakes and reservoirs were full of lotus flowers. А в лесных озерах цвели прекрасные лотосы. And extraordinarily beautiful. Они были необычайно прекрасны. In the trees and green plants, they were full of flowers, leaves, pleasing
to the eyes, birds, etc. И таким образом леса, парки, все были исполнены благоприятных животных, птиц. The birds, like the cuckoo, swarms of bees, were chanting with sweet voices for the sake of the demigods. Песни птицы, такие как кукушки и другие, щебетали сладкими голосами для удовлетворения богов вселенной. A pure breeze began to blow, pleasing to the sense of touch. Ветер удовлетворял чувство соприкосновения и дул с прекрасным ароматом. And full of the aroma of flowers. Он был преисполнен аромата лесных цветов. And the Brahmins started their fire sacrifice А браманы зажгли свои жертвенные костры и начали according to жертвоприношения. Vedic principles. Они совершали их в точности в соответствии с That ведическими fire undisturbed писаниями. by the breeze. И этот огонь не затронул даже легкий ветерок. Then the birthless Lord Vishnu, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, was about to appear. И тогда Всевышний Господь, Шри Кришна, приготовился, чтобы явиться в этом мире. Then saints and Brahmins who had been disturbed by the demons like Kamsa and others felt peace within the core of their И hearts. тогда святые, праведники, которых терроризировали демоны, в какой-то момент почувствовали умиротворение в своих сердцах и поняли, что их страданиям настанет One of the конец. names of Vasudeva, Krishna's father, is Anakadundubi, because these dun drums are being sounded, vibrating by the gods and goddesses and creating a joyful atmosphere. Из имен отца Кришны Шри Васудевы Анадакат Думдуми, потому что слово Думдум обозначает вибрации мембрам, мриданг, барабанов. Jagu Kinaran Gandharvas, Tushtavu Siddhacharana, Vidyadharas, Chananritur, Apsarobi Samanmuda. The Kinnaras, the Gandharvas, the heavenly dancers and singers began to sing and dance auspicious songs. И тогда небожители во главе с чинарами, апсарами и ганхарвами стали исполнять небесную музыку и танцы, и эфир заполнился удивительными звуками. And no children were crying. И дети не плакали в это время. Или плакали, но Crying немножко. tears of joy. И плакали в экстатической любви к Кришне. Or they're feeling so much separation from Krishna, they're crying. Hari Hari Vipale Janam, I wasted this life. Please don't let me waste this one, mother and father. И, подобно праведникам, они стали возносить молитвы, маленькие дети. Они сказали, в этом материальном мире столько жизни было потрачено впустую. Теперь в этом воплощении я чувствую, что моя человеческая жизнь завершится успехом. Так они возносили молитвы. Mamuchur Munaya Deva Sumanam Si Mudanvita Mandam Mandam Jaladhara Jagarjur Anusagaram Nishite Tama Udbute Jayame Jayamane Janardane. This sloka Gurudev liked a lot. Sometimes he would just sing this for his own, he would just recall this for his own pleasure and Это одна happiness. из любимых шлок Шрила Гурудева, которую часто он повторял. Даже не обязательно в этот благоприятный день, он просто любил повторять ее. Sometimes when he would see Janardhan Maharaj, he'd start singing this sloka. Иногда он шутил с этой шлокой, с Джанарданом Махараджем, потому что в ней имя Джанардана заключается. Nishite tama udbhute jayamane janardane devakyam devarupinyam Vishnu sarva guhashaya avirasid yatha prachcham dishindur iva pushkala. And says, the demigods and great saintly persons showered flowers in a joyous mood. И тогда праведники, мудрецы и небожители стали разбрасывать цветы и приносить свои молитвы в смиренном умонастроении. And the clouds gathered in the sky and very mildly thundered. И их звуки, их молитвы звучали прекрасно в небе и умиротворяли всех. Making sounds like those of the ocean waves. Они были подобны волнам океана, они звучали подобно прибою океана. Then the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, who's situated in the core of everyone's heart, appeared from the heart of Devaki. И тогда Господь Шри Кришна, который присутствует в сердце каждого живого существа, явился из чистого сердца Деваки в этот мир. Jai Sri Krishna Janmastami Mahamahotsava Titi Ki. Джай!
Say some jais. Jai, Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Madhav Shiva Sundar Ki Jai.